Hi there. Good day. You're doing super duper awesome. I welcome you to IAMEG, that is Indian Advanced Manufacturing and Engineering Group. Rashmi and I, Abhijith, are from Manly Designs, and we'll be hosting this podcast session. Some asked, why are you covering so many different topics? Why don't you consolidate your audience to specific group? Well, it's a good suggestion. However, the goal of creating this group is very different. We believe that every person gets motivated from different people in life. When leaders share their experiences and how they dealt with it, if it resonates with the audience, they get inspired. Our previous guest, Ramana, inspired a couple of shops to adapt 5 years. Sandeep, finance topic helped people in distress. Manu and Shubodh inspired some of them to adapt their learning in their factories. And Rajiv has increased his CNC learning audience. Our quest is to get as many hidden gems as possible who can inspire emerging manufacturers in India and even anyone in the world. If you want any specific topics or want suggestion, some leaders who inspire you, please send it to us. We are all ears. Coming to our guest today. So our guest is Arun Upanal from Upanal CNC. He has about 600 customers for CNC service and maintenance contracts throughout Karnataka. He is also dealer of JFI machines and owner of Bhagavathi CNC Technologies. Going by the looks, don't judge Arun by physical appearance. If anyone has interacted with Arun, they know that he is like a 10,000 volts energy, to be around with him. There are so many aspects of him I discovered in recent time, and going by feedback from earlier videos, we are going to make two-part series with the different topics. First, with Arun is basically how is developing a gut to start your business and adopting digital tech to increase the KPIs. And second one is basically developing a manufacturing technical skill development center. So I'll request our guest Arun to introduce himself to the audience. Yeah. So good afternoon to all. So basically, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. I was studied up to 10th standard in Bangalore. Then I moved to the Dharwad for I done a mechatronics. So diploma in mechatronics at ATTS. So I completed the course there. After that I joined. I got a campus selection in BFW, Bharat Fris Varna. So as a service engineer, I worked 6.5-7 years there. After that, I quit my job and I started my own company as a Upanal CNC Solutions. Then I started from there. Almost today is 7 years completed. So when I started with the 2014 with the one engineer, today almost we have a 47 plus engineers, only service engineers. So we are providing more than 600 plus customers service, sales, as well as we are taking care of application support for them also. For basically we are focusing on MSME industries. Okay. This is my short background for reference as a career background. Thanks, Arun. So, what was your, can you tell us more about your entrepreneurial journey? How did you start? See, it is a most funny ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So my point is so 2007 and 8 that time I started job at BFW. I was basically service engineer. So service engineer work is going to the customer place, installing the machine and attending the breakdown and all. So I worked almost 2.5 years. I felt one time that see, I know machine ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. So the owners ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So ನಾನೇನಾದ್ರೂ machine ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ I will become more successful because owners ಗೆ machine ಬಗ್ಗೆ knowledge ಇಲ್ಲ. So if ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು machine ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಆ ಏಜ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 21 years that time. ಸೊ ಆ Okay. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕೋಣ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಓನರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ರಿಯಲಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಚ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಷಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇಡೀ ಮಷಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಆ ಜಾಬ್ ರೇಟ್ ಏನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಂಪನಿ. You will not believe, within 1.5 years I started with a 30 lakhs business, 30 lakh rupees investment. So within 1.5 year almost I was in minus 18 lakhs. So I invested 30 lakhs, 1.5 year I become a minus 18 lakhs. So because I got stuck in the getting a good jobs, so we don't know the rates and all. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನೇ ಮಷಿನ್ ಓಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು, ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಕ್ವಿಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 1 yearಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 1.5 year ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ Upanal CNC Solutions has started manufacturing unit only. Okay. After that we converted as a service, because ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಡೊಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. After that somebody pushed me, that told that chance that BMW ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ, I was a very hard worker at BMW, so they called me and they don't want to lose me. So they given the opportunity. This Mr. Chandrasekhar Sajjan, he called me again and he told that, okay Arun, nenige ಒಂದು channel partner ಆಗಿ work ಮಾಡು, at least you don't want to become as again employee. So then I became a channel partner for BMW. They given a great push for me. So my second phase of business. Okay. So ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್? ಯಾರು ತುಂಬಾ, ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೈ ಕೊಟ್ರು? ಮೇಜರ್ ನಾನು ಅವರು ಇವರು ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಥಾಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅವ್ನು ಹಂಗಿದ್ದ ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But my statement is there always. I say to my entire my group and all, always listen your heart, but don't forget to take your brain. I have to listen my heart. So nangu company start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, but we don't have a calculative risk portion ನಾವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I started software company as well as the same year, same time. I used to start a factory. I used to do service also. In the one day I'm not able to concentrate any one point proper way. So that is the one foolishness ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ then you have go for a next thing is better. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟ್ ಡೌನ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ somebody in the business. So it's our decision. We should take completely our responsibility. Great. So you come from a reputed family. Was there pressure for becoming self-employed? Is a really fact? No.
See, my ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೊ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ MLA. Used to 3 times was MLA. My father was a social worker. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಜಾಬ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು BA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡಿರೋದೇ in the entire my family. It is they feel very proud. He got like campus job. So that is a major. So ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ದಟ್ ಫೂಲಿಶ್ ಥಾಟ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ he done more than 40 businesses. So 42 businesses he started. But 42 business ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗದಂತೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಾಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay. So if you ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಸತ್ಯ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬೈದ್ರು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಓನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮೈಟ್ ರನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 to 6 months ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನೋ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ is a difficult. Nowadays it's very difficult. Yeah, I mean there are many companies, dot company ಅವರು ಇದಾರೆ who small time start ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು they give so much load, months ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು then they cannot come out also. This is called as a trap. Completely is a trap. See, it is happening now in Kenya. Most of the cases really ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 year ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ 200 rupees 250 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 year ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ somebody not for you. Yeah, it will happen. This is the one major thing you should look into that. So another thing like ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ like this is people should be aware of is that do you think if a person is bad as an employee at work, so when he starts his business can he be successful? ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಬೆಳೆದ್ ಬಂದಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರತ್ರ ಆ ತರನೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವರೊಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು, ನೀವ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವ್ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. You are the best employee and the entire department should be dependency on you and you should drive the entire department. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್, ಐ ನಾಟ್ ಸೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು 100% ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಆಚೆ ಬಂದು ರಿಯಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೂಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀವ್. Yeah, because business knowledge is very different. Getting a business, this one, what you call orders, is very, very different. And people underestimate how much time it takes to get confidence to get a good job. Yeah, that is true. I will clear in one point. Very, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚೆ ಬಂದು ಅಂದಾಗ I done homework 1.5 year. So I done a homework 1.5 year. When I come out, in my basket almost there is a 300 plus customers. Yeah. So I strongly believe that I used to discuss with the customers sometime. Sir, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಊಟ ಗಿಡ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸರ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I used to ask them very openly. Seriously, because we need to understand where ನಾನು ನಾಳೆ ಆಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಓನ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡೊಮೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಐ ಫಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So you should know all the things, including accounts, including the audit reports, including the government rules and regulations, banking sector, everything you should know. Proper. Every 3 months you take one small course or small timetable. You should learn ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಬೈಲಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, LLP ಬೇಕಾ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾ. You should understand all the concepts. You should start. Yes, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you will postpone your success and all the things. And again you are so along with not only you, along with your team, you will start fall down. This is what I can say. Yeah, good. I think what was fascinating was your journey into digital. Especially Upanal CNC, the way engineer comes, services, everything is digital. So do you see that the digital increased your market size? What is the lesson? What is the learning from the whole digital experience? This is a really right question. In fact, almost 20 to 30% my sales turnover get increased due to the digital. I'm openly saying. Okay. Basically, in our entire team, we don't have any intermediate managers and in charges. Okay. So this is one thing is, so it is my policy. Somebody can say, so you should have a systematic control. See, when we started, we are not able to afford the high pace scale managers and all. So that is the biggest challenge for me. See, but I used to monitor entire team. See, because ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ I used to plan in Excel and I will ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, you go there, you visit that call and all, you update me. See, when I am increasing my team, when they cross 10 plus people, so monitoring 10 plus people is a very difficult thing. So 10 ಜನ ಮೇಲೆ ಇರೋರ್ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, is a single person. So along with them, you should plan your work activity also. It's a biggest task for me. See, I used to bring one manager in between there. So, but service sector manager should very strong. Yeah. So he should know the practical activities also. He should be as a human management also. He should learn. So service engineers, ego boosting will be very high. Normal, I can say, because your machine is down. You called me 3-4 times. You begged me for me, Arun. You just come down and solve the issue. When I come down and solve, you start treating me as a very red carpet and royal treatment. So this case, the service engineer will get ego boosting will be very easily happen. Yeah. So ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ one call for this. Then
I had last time already I let down for a software company. So I started my software company. I want to start and I failed. So again the same team na call ಮಾಡಿ. So I have so many gaps. ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು, ಅವ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು, ಅವ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ನೀ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Okay. Laptop goskara we started. So I given the laptop to everyone first. See, we designed the laptop software. So once I started, some people are not ready to a laptop open ಮಾಡಿ enter ಮಾಡಕ್ಕೆ, reports ಮಾಡಕ್ಕೆ, they don't want to, they are not ready to hesitate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Then finally we called again on 6 months struggle ಆಯ್ತು. I fought with the service engineers, no ನೀವು report ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The people are ready to work but they don't want to give a report. So finally I understand, okay, ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು then we developed the app. So then we are tracking app we started. So it is very easy now. We are tracking engineer coming, engineer visit, engineer petrol claim, engineer entire performance, yearly performance, everything we given in the dashboard for a complete gap addressing on app. It is customized app for us soon. So now 36 people reporting through the app only. So they're supposed to report their app. So there is no gap at all. So that is a great example for usability. When you have laptop, there is a trend that you have to again take the picture of the machine, whatever you have to this. In mobile, it is much more easier, and it is much more what do you call it? ಸಂಧಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ. ಸೊ even your customer also it will get a notification for Mr. So and so person is visiting to your works. So he will not simply call and he will not pressurize you also, because he will come to know that okay, you will reach almost 2 o'clock. So it is address all the gaps for digitalizing ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಉಪ್ನಾಳ್ ಕೇರ್, ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್. So this is addressing that customer will not call you for complaining anything. We will click on the QR code on the machine. They will just scan it. Immediately that breakdown will created in our dashboard. We will assign expertise for that particular issue. Automatically, it is automation we done for this AI interface we done for the same app. Okay. Now it is a next level app we developed very recently. So every 2.5 years. Is this a proprietary software or can any of the audience in? No, it is our own. It is my own software we developed. We invested a lot for the softwares. Okay. We will take the return on investment within 6 months. I can say proudly. Oh, whatever that's I great. invested, I almost more than 10 lakhs invested for softwares. But I promised, I can say I took that amount within 6 to 8 months. Great. That's so. I'm just visualizing how, the whole thing, like the Swiggy order, okay, it is going, you have an app which says, okay, in the next 2 hours, the engineer is going to reach your premises. It's amazing. No, it will happen. Yes, it will happen. So in services, you have a huge pressure in that situation. The customer will call you, this machine is breakdown. So he's supposed to get, he's supposed to get satisfied that somebody is responded for first, not visit. First somebody supposed to respond. Some situation, engineer will not pick the call. He might be the driving or he might be stuck with some activity. So that time customer pressure will build and it will convert into the next level. So for that it will avoid so much cases. Yeah. Okay. So another this one, which platforms do you think an entrepreneur should have? Like a platform, matlab digital journey alli iga hosa whoever is there, new entrepreneurs who are going to come or the existing other people who are there. Which all platforms do you think is very important from digital journey so that they can increase business or the hold in their processes or systems? This is a very nice question because very impressive. Nowadays,
100% is a digital platform is required for everything. See, if somebody asks any questions, we will Google it, right? This is a basic knowledge. So my point, if you find in India, we have a more than 3,800 plus CNC industry. If you check it, there is a less than 1,000 company have a own website. So nowadays they don't have their own website. This is a basic thing. See, you can build your website less than 10,000 rupees nowadays. You have to your own website. You should minimum you should have your own website. See, first thing ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್. ನಮ್ ಹಿಂದೆನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಇವ್ನು ಯಾರು, ಇವ್ನು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ, ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. Second, nowadays is a explanatory video antare or some other videos. They used to they have to own account at Facebook also, it is or LinkedIn, some other way. They have to use that platform also. See if they done any good kind of job or any success stories, if they solved some issues or if given their solution for some particular component or jobs, they used to make one small video or small data for that, and they used to post on that. Because we should ನಾವು ಯಾರು, ನಮ್ದು ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಏನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ or all over the world can see you. They will know about you if they are really interested. See, all digital platform, basic platform like website, they are having, you should have their own one small YouTube channel. They should have a small account in Facebook, LinkedIn and all. They should have minimum, they should have this. So it will be, as per my knowledge, it will be very much helpful for them also. They are branding their company. The people will think in the next level of the company. Their focus, they should understand where they're supposed to go. So ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, that's a very good point. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ because digital platform is not there, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ who are 2 generations, 3 generations older thinking, let me put it, because many people are also very forward in the digital platform. Yes. So those people they just wait for the jobs, not ask other people to, the business is not coming to them, they are the business. So as an add-on point, I will tell you, almost since if you take last 4-5 years, whatever in the Ola, Flipkart, Amazon, Zomato, whatever in the bounce, all this digital platform, they are taken is a good number of business and all. See, it's a basic thing. One thing you need to understand. Ola, they are not invested anything. You have a car, you have a passenger earlier also. There is a travel. Unorganized sector, somebody is supposed to organize it. That will be very easy from the digital platform. This is the one thing you need to understand. All the facility. There is a real shop is there. You used to go and you can buy it. The Amazon person can deliver to your home. Is unorganized. He is making organized. That's it. So they are earning the money. So from there you need to learn it. So it is triggering me always. So now I used to ನನ್ನ company start ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 years back. This is my vision. With a single line point, unorganized sector ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, you fulfill the gap with the digital or whatever cloud base or whatever you can say in the fingertip. So you can earn the money very easily without investing. So here also I can say proudly this thing. If you done any one small component, you can sell it through in your digital platform. He is able to, if somebody ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಕಾಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಿನ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. Correct. That's a very good this one. Andre, if you look at the way Germans and Americans, Europeans work, ಈ ತರ
small work. It may be a bangle. It may be. I was just today looking at a what do you call ring, special wedding ring. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ ಇದೆ, and it will rotate. Yes. Pure fancy this one, but it has to be. It is done in lathe and it is done in milling machine. Okay. Yes, and that's true. He is charging more than, let's say, some 15,000-20,000 rupees for that ring. Yes. I mean, all the manufacturing, all the machines, everything is there. Yes. That value addition he is bringing out from his own shop, which creates, unique values. Yeah. We have to adapt it. 100% we need to adapt. Nowadays, it is a must and should, I can say. Yeah. Also, there are two websites that I want to recommend to our emerging manufacturers or existing manufacturers also. One, TRUVENTOR.AI. Another one is called getyourvendor.com. Okay. Both of them are doing this Swiggy type of work where you have they are connecting the buyer and the vendor. Yes. And they are expanding the market. So your customers can be anywhere in India or even abroad. Okay. Very so nice. If you are able to do things in specified tolerance and other things, they are able to do it. Also, many things are like, let's say some people will ask for quality check, mandatory quality. QC, this one. So even if you don't have the QC this facility, you're going to go to another QC person who is going to do that, and they are going to place it. So for a very low order, low volume and low facility, kind of jobs, which now many startups and other things are opening up. Lot of people are experimenting, and find that a lot of jobs will come like this. And once they can get with them, then they can be working as a partners with the customer for a long. Okay. Yeah. It's true. It's a very nice start. Yeah. Great. So this is the last question, Arun. What is your biggest learning in the entire process? I mean, this is coming from starting your company perspective. What is your biggest learning? How is what do you want to convey to the audience? One thing for I'm addressing to the young people, most of the young people, and yaru nan specified yaru andre as a top ranker avrigella I'm not going to address because I'm not good at studies also. Major ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ನ ಯಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಬೌವ್ 30 ಮೇಲೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 to 28 ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಎರಡೇ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಮ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, when you start the business or when you doing something, taking high risk and all, in that situation the entire atmosphere also support you. So that will be happen for in the successful. Anybody you can ask, there is a one thing they will say, illa devaru ನನಗೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತರ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿ ಆಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸುಶಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಲೀಗ್ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಏಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿತೌಟ್ ಈಗೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನನ್ನನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ಮೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್. ದೇರ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರು ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಂದ 6 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ. ಈಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿ ಶುಶಾಲ್, he left HFT, then he joined Upanal CNC, and now is a Mr. Niranjan also, he left Trumpf and he joined with team. So one atmosphere, we have a positive vibration atmosphere that we supposed to do something in their our life, and we have to create more employment in my. See, we have a target also. We should have a more than 250 employees down the line within 2 years. So our Very vision nice. is very clear. So this is one line: take high risk and be consistent. okay. Yeah, take high risk and be consistent. That is your mantra. Yeah. Okay. And this is the end of this session. Rashmi, you want to ask rapid fire round? Yeah, sure. Yeah. So yeah, I know Arun that you kind of follow the movies. So ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ which Okay. actor will you choose to act with? See, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ I was used to fan, because not only the acting, because of he had a multi-talent guy. He is the director, he is the tremendous director, he is a singer and lyrics writer and all. More on in that situation, he is ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ. So I follow him a lot. Very nice. Okay. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಯು ಚೂಸ್? ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಗಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ತೈವಾನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ರಿಯಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂತೂ ಆ ಡ್ರೀಮೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಯಾ. If you can be guaranteed one thing in life apart from money, what will you choose? So it should be, ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Nice. Okay. Definitely. So you are a very digital. So next we are seeing a MLA soon. It's a God wish, but I am focusing on that. Very really fact, another 15-20 years. No, you have all the ingredients for the and high he will performance. Change the way campaigning is done. Everything is done through the digital Yeah. We done last year to my brother, same thing. See, I was there in almost I contest more than 2-3 elections. I got born in, become a technical director for spinning mill, cotton spinning mill. I was there, I completed almost 10 years. Now I am a guest technical director, because after 10 years I resigned that, because I used to go for every 2 months one meeting from here to my native. It is so far. So I'm not able to fulfill it. Very recently I quit it. Okay. Yeah. Okay. Interesting. So coming back to your digital favorite, so which is your favorite social media platform? Currently LinkedIn I am following much. LinkedIn. Okay. It is a completely industry segment. It will be our complete domain. It's complete. In Facebook, if you're comparing, it is the entire world is there in the Facebook. But at least in our domain, I'm most following in LinkedIn. Okay. And lastly, what is your favorite emoji that you use a lot? Smile. Okay. So always we have to smile. There's a smile I use. Okay. Or sometimes I use thumbs up. Okay. Yeah. Back to you, Abhi. Thanks, Rashmi. So next, these are closing questions. Which technology do you think will change manufacturing in coming future? See, nowadays in so 3D printing and all is coming now.
It is a great technology. It is coming in the metal forming industry or metal cutting industry also. Really, it will make really sense, and robotics also can make really sense because of the lot of labor issue and all. Now, this both will another 4 to 5 years. It will definitely place in the right. It will take address a lot of the labor issue. They are Okay. concentrating all that people were concentrating on the nowadays only labor issue. Okay. So you are not getting a right labor nowadays. That is a major issue. The question is, tell us some of your books which keeps you going. See, in the college days and earlier days, I used to not read much books. Since almost after I started my business, I started following the books and all. I used to follow Swami Vivekananda most. Next is Chanakya. So, master brain with the Chanakya, how to control your brain, how to focus on the business, and ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈ ತರದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಿವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಶಿವ ಕೇರ್ದು, I used to follow such kind of books most. Great, great. Thanks, Arun. To the end of this segment, and if people want to reach out to you, Yeah, can they contact you? so it's very easy. You can Google it in my name also, or you can check it in our website also. I have my own number, website, email. They can reach me very easily. It's not Okay. a big thing. Okay. I'll provide this one in the description if somebody wants to reach out. Yeah, definitely. Yeah. Again, thanks very much, Arun, for your insight. It was very entertaining as well as very insightful. And Thank you. yeah, and for viewers and listeners, thanks for hearing us. And I hope it was interesting and inspiring for you. Next, we are going to have again from Arun, on discussing developing a manufacturing technical development center, which we discussed about how to improve the the entry level segment who are coming to the manufacturing sector, and what all things he's doing there. So see you soon and have a great day. Thanks, Arun. Thank you, Abhijit. Thank you. Rashmi. Yeah. Yeah. Thank you, viewers, to everyone. Thank you. See you. See you. Thank you. Bye-bye. Bye bye.